Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe, ikiwa ni siku ambayo suala la kupambana na ufisadi limejitokeza tena katika kongamano la ugatuzi linaloendelea mjini Kakamega, ambapo maafisa wa kaunti wameshtumiwa kwa haswa kuchukua safari nyingi ama kuwa na safari nyingi za nje. Na hii leo kwenye gumzo la kaunti tunajadili suala la uhusiano kati ya magavana na wawakilishi wodi. Tunakuuliza, je, umeridhishwa na uhusiano kati ya magavana na wawakilishi wodi katika kaunti yako? Je, umeridhishwa na uhusiano kati ya magavana na wawakilishi wodi katika kaunti yako? Nambari ya arafa ni 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN News ama @mkapombe ukitumia hashtag Mbiu ya KTN. Kwanza tupate vidokezo. Inaonekana hatutapata vidokezo leo, tuna tatizo kidogo, lakini tuende moja kwa moja kwa zile taarifa ambazo tumekuandalia hii leo. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wamemsifu marehemu Kenneth Matiba kwa mchango wake katika demokrasia. Wakizungumza katika ibada ya wafu ya mwanasiasa huyo aliyefariki tarehe 15 mwezi huu, walieleza kusikitishwa kwao na jinsi mfano wake ni wa kuigwa, ila wanasiasa wa sasa ni wagumu katika kujitolea kwa hali na mali jinsi alivyojitolea katika maisha yake. Us being younger, were not privileged to serve and know Kenneth Matiba at a personal level. But we are beneficiaries of his sacrifice as a leader. I remember when we are in college and the push for multi-party politics in Kenya was underway, that we did witness Kenneth Matiba at the head of that push for a more accommodating, freer, democratic Kenya. It is because of the sacrifice that Kenneth Matiba and his team made that today many of us have a freer, more democratic Kenya, that people from all walks of life can make a contribution to the leadership of our country. And we can today proudly say, because of that freer and democratic Kenya, all dreams of all our citizens, of all our children, are valid. But we are also here to celebrate life. We're here to celebrate the life of a man who was not just a father, who was not just a husband, but a man who truly stood for what Kenya is supposed to represent. He epitomized what Kenya is supposed to be. A man committed to hard work, first and foremost. A man who was caring and considerate of others. A man who was willing to sacrifice, the word sacrifice, to make life better for others when he never needed to do so. A man who was willing to sacrifice all his property, his wealth, for the sake of a better Kenya. I'd like you to name one individual in Kenya today who
behaves in that manner, and I'll be very surprised. Hakuna wameisha. Today, everybody is for themselves. Kila mtu na chake. There is a lesson to be learned here, especially us who are leaders. What will we be remembered for? What will we be remembered for? Are we ready to sacrifice in order to ensure that we leave Kenya a better place than we found it? Are we ready to commit ourselves to hard work? Are we ready to surrender our desire for personal gain in order to ensure that there is prosperity for all? These are questions I would leave in the minds of everybody in this room. These are questions I would leave in the minds, especially, of leaders. For me personally, I can say that I have lost a father, I have lost a friend, but most importantly, I've also lost a mentor. Because if there's one thing that we can say about Kenneth Matiba, which is something that we can't say about many of his generation, he wasn't intimidated by youth. He was willing to